Good morning, students. Let's start our class today. The date is 27/1/2020, 2022, and the subject we're gonna learn today is HRM, and in that we will learn employee orientation. This is in Unit 3 of the subject, and when we what is meant by orientation? Orientation అంటే అర్థం ఏమొస్తుందంటే లైక్ ఎనీథింగ్ you are being introduced to something new, and మీకు ఇచ్చే జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానివ్వండి, మీకు ఇచ్చే డెసిగ్నేషన్స్ కానివ్వండి, మీరు చేసే జాబ్ వర్క్ ప్రొసీజర్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఓరియంటేషన్లో మీకు it will introduce you to, say, the orientation dictionary meaning is like the basic feelings or beliefs that somebody has about something. So ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్ అనేది మెయిన్గా ఒక ఎంప్లాయీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు అతనికి ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్ అంటారు. అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ గురించి, అతని జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి, ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ని ఓరియంటేషన్ అంటారు. Like, as I said, what is orientation? Orientation means to make to give the basic feeling or belief that somebody has on something. Like when we're talking about employee orientation, that happens at the time of joining a company, joining a job. So HR professionals will provide employee with a orientation program. What does this orientation program consist of? The orientation program consists of introducing the appointed person to the organization and his co-workers, and also to the management. So and introducing all these in vice versa, like to a newly hired employee will be introduced to his team members, his management team, and also they will provide all the job related, company related information to the newly joined employee. So what the information will be provided? The information provided at the time of introducing new appointed person is like their jobs, like what are the job that is being assigned to him to be done. తన జాబ్ ఏంటి అంటే తన డెసిగ్నేషన్, వాట్ ఈస్ హిస్ డెసిగ్నేషన్, వాట్ ఈస్ హిస్ రోల్, level in the management, all those job related details, like we have studied in the previous unit. Like you will have a job description, and you will have a job requirement that you you also studied about job enrichment, and all those things in detail will be provided, like to the newly appointed person. Besides saying about job, he will be also introduced to the co-workers. Means the newly
appointed employee will be introduced to the his team members and his team members and all the persons who are who works in the department. So he will be he will be introduced to the team members so that he will have a cordial relationship with his co-workers in the course of job in future. He will positively coordinate with his co-workers for the assigned job and to achieve the set goals of the organization. And also, a new employee will be introduced to the workplace. It is not only to the team member but also people in the other team, like like workplace, which is his own the department in which he will be going to work, and all the managers who will look into his job operations, and who he will be reporting, and in case of any doubts or any information needed, who he will be approaching to. So all these information will be given at the time of joining. And also he will be told the responsibilities that he will be going to take, responsibilities like time working hours, um, the time that he can take breaks, who he will be reporting to, and what kind of a cordial relationship that he has to have with his co-workers and other people in the workplace. All those responsibilities will be set to him in orientation program. Okay. O- we are saying we are introducing a newly appointed person by explaining all these things. What is that we are doing all these things for? Because a new person is coming into our organization. So the goal, and we have made him come into the organization for a set of job to be done, and for that we wanted to make the newly appointed employees feel comfortable that the when they have joined the company, when they have joined the people, they should feel comfortable, like, because it is a new place for them to achieve their career goals. So to make new employees feel comfortable, hr professionals will conduct a employee orientation program at the time of joining the job. And it will also, as we have just now learnt, that it will introduce the newly appointed employee to teams, department, and to the whole company. So the newly appointed person will will know where he will be working, with whom he will be working, and the department in which he will be reporting, and what are the responsibility what is the responsibility of that department in the whole company. And besides which, the employee orientation will also provide the roles and responsibilities that the newly appointed person has to follow while doing his job. So it will introduce the roles and responsibilities, like designation, what are the different works that he has to do, what are the different what are the work timings that he has to come for the work, what are the rules that he has to follow, what are the different policies and procedures in the followed in the process of business operations. All those information will be given in the employee orientation. And next thing is what
next thing is like we will make the new person aware of the company policies and expectations, saying that what are the rules, set of rules, bylaws that the company will follow, and what is the expectation of the company from him for doing the job assigned to him. All those things will be clearly mentioned to him. So now let's move to the objectives of employee orientation. So objectives of employee orientation, as we said, we wanted to make the employee feel comfortable when he is joining the new organization. So the objective is to make the new employee know organization culture, rules and regulations, and code of conduct, environment, and people and work. Organization culture is what is this organization works for, what culture it inculcated from the business start, like how they respect each other, what are the different policies and procedures are followed when they're dealing the information internally, and also when they're dealing with a personal out of the organization. So organization culture will be uh, all the information related to the organization culture will be provided, like అంటే సంస్థ లోపల సంస్థ బయట మనుషులతోటి వ్యవహరించే తీరుని ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ అంటారు. ఆ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఎలా ఈ సంస్థ ఎలా నడపబడుతుంది, వీటి వ్యవహారిక వ్యవహరించే తీరుని ఈ ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్లో కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది. అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విచ్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ లా ఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం వచ్చేది, ఆర్ రూల్స్ ఆన్ రెగ్యులేషన్స్ విచ్ ఆర్ సెల్ఫ్లీ ఫార్మ్డ్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ బైలాస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఫాలో అవుతున్న రూల్స్, లైక్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫాలో అవుతున్న రూల్స్ ఏంటి, అండ్ ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు ఫామ్ చేసుకున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంతా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్లో కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది. తర్వాత కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే తను ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో జాబ్ చేస్తుండగా తనతో పాటు పనిచేస్తున్న వాళ్ళతోటి వ్యవహరించవలసిన తీరు, అంటే మా కోవర్కర్స్ తోటి ఎలా వ్యవహరించాలి, వాళ్ళతోటి ఎలా మాట్లాడాలి, రెస్పెక్టబుల్గా ఉండాలి, ఎక్కడ డిస్రెస్పెక్ట్ అనేది షో కాకుండా ఉండాలి. అలాంటి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఎవరికి లీక్ చేయకుండా, ఎవరికైతే అవసరమో వాళ్ళకే చెప్తా, ఎవరన్నా తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పద్దా లేదా అనే డెసిషన్ తీసుకోవచ్చా లేదా అనేది కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లో ఒక భాగం. సో అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ లైక్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక చోటుకి వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఐదర్ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్, లైక్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక 10 మంది సేమ్ పొజిషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు ఒకటే సేమ్ పొజిషన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దే విల్ కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని అర్థం చేసుకోవాలి, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ చేయాలి, అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి వితౌట్ దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ని చెడగొట్టకుండా ఆ వర్క్ని తనకి అసైన్ చేసిన జాబ్ని ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది.
పీపుల్ అండ్ వర్క్. లైక్ మనం చెప్పాం కదా, లైక్ ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్న ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి తను పీపుల్ తోటి అండ్ తనకు అసైన్ చేసిన వర్క్ తోటి వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి ఎలా వాళ్ళతోటి కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి, ఎలా వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి, ఎలా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్లో చెప్పబడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, what is this information is given for the new employee? First one, it because as he is the new person entering into the organization, we have to form a trust and we have to give him a commitment. The employee, like కొత్తగా ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అవుతున్నాడు కాబట్టి అతన్ని ట్రస్ట్ చేయడానికి తనకి ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్, తనకి ప్రొవైడ్ చేసే జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, తను డీల్ చేయబోయే ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ గురించి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తనకి ట్రస్ట్ వర్దీనా కాదా అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ట్రస్ట్ అండ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద కంపెనీకి ఫీల్ చేయడానికి, సో దట్ as he is newly joining the company by accepting the job offer that company has made to him, so he has to feel that his decision that to join the organization is a good one. He has to feel positive that the decision taken by him for joining the organization is a good decision. So we have to inculcate the trust and commitment towards the company, and also have to make him trust the company and give the commitment that he is being asked for, and so that he can feel that the decision that he has taken to join this organization is a good one. Next point, ఎందుకు ఓరియంటేషన్ ఎందుకు అంటే, as everyone says, the first impression on anything is the best impression. So because he is newly joining to the organization, the employee orientation program will provide him with a first impression. Provide him with a first impression. So తనకి తన వర్క్ మీద, తన టీమ్ మెంబర్స్ మీద, ఆర్గనైజేషన్ మీద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్, వర్క్ ప్లేస్ మీద, పీపుల్ మీద అండ్ మేనేజ్మెంట్ మీద, వాళ్ళు వర్క్ చేసే పద్ధతులు, వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వీటన్నిటి మీద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏర్పడుతుంది. అండ్ as we said, first impression is the best impression. Employee orientation program will try to inculcate all positive approaches to provide the total information to the newly joined employee. And then the next objective is, it details the company's expectation from the assigned job and sets the performance standards. So తనకి ఆ జాబ్ ఇవ్వడం వల్ల తన నుంచి కంపెనీ ఏం ఎక్స్పెక్టెడ్ చేస్తుంది అండ్ అనేది ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్లో తనకి ఒక కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే ఎంప్లాయీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది. లైక్ తన జాబ్ ఏంటి, తన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఎలా నిర్వర్తించాలి, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో ఎంప్లాయీకి ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఎంప్లాయీకి విల్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ what is his job meant to the company and what is his job meant to him. So it will two-side ఎంప్లాయీకి కంపెనీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ కంపెనీ ఎంప్లాయీ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనేది రెండు తనకి క్లియర్గా చెప్పబడతాయి. అండ్ ఈ క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్లో they will also set out performance standards. Like when that job is being done by that newly joined employee,
తనకి పర్ఫార్మెన్స్ స్టాండర్డ్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు. లైక్ సో అండ్ సో టైంలో సో అండ్ సో ట్రైనింగ్ అయిపోవాలి, సో అండ్ సో టైంలో సో అండ్ సో వర్క్ అంతా నేర్చేసుకోవాలి, ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, జాబ్ ప్రొసీజర్స్లో ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటే ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ని సజెస్ట్ చేయాలి. ఇలాంటివన్నీ జాబ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాండర్డ్స్లో ఫిక్స్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ objectives of employee orientation explains individual role and responsibilities and avoids confusion. Like tanaki, as we said, employee orientation will in general will explain what is the expectations from that employee in whole, and also as an individual tanaki everyone will have their own career goals. So in achieving their career goals, they will also employee orientation will also provide that what is the roles and responsibilities that he has to undertake in order to achieve the organization goals and also his career goals, and avoid the confusion. Like తన కెరీర్ గోల్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ కంపెనీ సెట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ మీద వర్క్ చేయకపోతే దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ హిమ్ టు బీ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అతని ఓన్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీ కెరియర్ గోల్స్తో పాటు కంపెనీకి ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ఉన్నాయో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ రెండిటిని ఈ ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది. తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్ ఈజ్ తనకి ఈ జాబ్ తను చేయడం వల్ల తను యాక్సెప్ట్ చేసిన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తోటి తనకి ప్రొవైడ్ చేయబోయే రెమ్యూనరేషన్స్ అంటే ఓన్లీ శాలరీయే కాదు, అదర్ రిలేటెడ్ లైక్ తనకి ప్రొవైడ్ చేసే బెనిఫిట్స్ లైక్ లీవ్స్ ఏంటి, లీవ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఎన్ని లీవ్స్ ఉంటాయి, ఎలా పెట్టుకోవాలి, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్ లైక్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఫ్యామిలీ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి. యాజ్ బీయింగ్ అన్ ఎంప్లాయీ టు దట్ ఆర్గనైజేషన్, all those information will be provided to the newly joined person to the organization. And also they will also provide the other kind of benefits like welfare benefits em vastayi, and many more. Like welfare benefits like తనకి ప్రొవైడ్ చేయబోయే తన వెల్ఫేర్ లైక్ ఎనీథింగ్ దట్ హీ వాంటెడ్ టు ట్రైన్ మోర్, హీ వాంటెడ్ టు లెర్న్ మోర్, ఆర్ ఎనీ ఎనీ గిఫ్ట్ పాలసీస్ కానీ, గిఫ్టింగ్ పాలసీస్ కానీ సో అలాంటివన్నీ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ కిందకు వస్తాయి. సో కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసే గిఫ్ట్స్, కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసే ట్రావెల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇలాంటివన్నీ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్లోకి వస్తాయి. కాబట్టి ఆ ఎంప్లాయీ ఆ ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేయడం వల్ల తనకి ప్రొవైడ్ చేసే వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి టైప్స్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ చూద్దాం. అంటే హెచ్ఆర్ ఈ ఎంప్లాయీ ఓరియంటేషన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో కండక్ట్ చేస్తారు. సో అది ద టైప్స్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ వి విల్ లెర్న్ నౌ. సో ఫార్మల్ ఓరియంటేషన్ లైక్ when a new person is joining into the company, we will formally welcome him to the organization, sign all the job related documents, and then we will give him the formal orientation. Like ఆ కంపెనీ గురించి ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఐదర్ బై ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్తో కానీ లేదా
ఒక ప్రాస్పెక్టస్లో కానీ లేక ఒక బుక్లెట్లో కానీ అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తనకి ఫార్మల్ ఓరియంటేషన్లో తనకి స్టార్టింగ్లో ప్రొవైడ్ చేసే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ కిట్ కానీ లైక్ ఒక బుక్, ఒక పెన్సిల్, లైక్ ఎనీ మెషిన్ టూల్స్, లైక్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసే బేసిక్ మెషినరీ టూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటివన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి ఒక ఫార్మల్ ఇంట్రడక్షన్ టు the organization and also organization to the newly appointed person ఒక ఫార్మాలిటీ ప్రకారం ఓరియంటేషన్ చేస్తారు. తర్వాత ఇన్ఫార్మల్ ఓరియంటేషన్ అనేది లైక్ ఈ ప్రొవైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జాబ్ offer acceptance only. They will all provide the information related to the organization, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఇన్ఫార్మల్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్లా కాకుండా when that employee started doing his job, he will learn by himself about the organization, about his team members, and all those things will happen while he doing the job. So informal orientation is one type of employee orientation. Individual orientation అంటే లెవెల్ బేస్డ్. సపోజ్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక నార్మల్ ఎంప్లాయీ కాకుండా ఒక హై లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంప్లాయీ కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి, వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్న పాలసీస్ గురించి, ప్రొసీజర్స్ గురించి అన్నిటినీ ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లైక్ ఒక కొత్త CEO అపాయింట్ అవ్వడమో, లేక ఒక కొత్త మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అపాయింట్ అవ్వడమో, లేకపోతే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ అపాయింట్ అవ్వడమో, అలాంటి హై లెవెల్ జాబ్స్కి ఇండివిజువల్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారనమాట. సో అండ్ గ్రూప్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి మళ్ళీ ఒక సెట్ ఆఫ్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ ఒక గివెన్ డేలో మల్టిపుల్ న్యూలీ అపాయింటెడ్ ఎంప్లాయీస్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ కలిపి ప్రొవైడ్ చేసే ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ని గ్రూప్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. లైక్ all these people will be put into one classroom or put into one place to exchange the ideas and also in turn provide the information related to the company, that the information that we have talked, that in learning the orientation subject, all those information will be provided in a group. Like andarki kalpi ఒకటే ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసి ఆ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు. తర్వాత సీరియల్ ఓరియంటేషన్ ఏంటంటే ఇది ఒకటే రోజు లేదా ఒకటేసారి జరిగేది కాకుండా సీరియల్, లైక్ ఎవ్రీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, డిఫరెంట్ సైట్స్లో వర్క్ చేసేది ఉంటుంది. లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్లో వర్క్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ సైట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. కాబట్టి ఆ సీరియల్ ఓరియంటేషన్, లైక్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటే, ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో అలా డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ సో దట్ ఎంప్లాయీస్ విల్ నో ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దట్ దే హ్యావ్ వర్కింగ్ ఫర్. సో it is called a serial orientation program. And disjunctive orientation అంటే it is not like someone HR professional వచ్చి తనకి ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇవ్వకుండా, లైక్ తనకి ఇవ్వబడిన జాబ్ చేస్తూ ఉండగా ఎంప్లాయీ నీడ్ బేస్ మీద తను కలెక్ట్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి కానీ, టీమ్ గురించి కానీ, వర్క్ గురించి కానీ, వర్క్ కల్చర్ గురించి కానీ
తను స్వతహాగా కలెక్ట్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్జంక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. లైక్ తన అవసరాన్ని బట్టి తను అప్రోచ్ అయిన పీపుల్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్జంక్టివ్ ఓరియంటేషన్. సో with this we will come to our end about the topic that we have learned today, which is employee orientation. um, if you have any questions and concerns or doubts, please please write in the comment section, so that I can clear out your doubts in the comment section, or when we rejoin the classroom sessions, I can clarify your doubts in the classroom. Thank you.